Hey guys, this is your traveler friend Amit Mishra and you're watching Amit Traveler. So ఇప్పుడు మనం మొంజోలో ఉన్నాము. నిన్న ఈవినింగ్ 5 PM అరౌండ్ మొంజో వచ్చినాము. ఇక్కడ హోటల్ నమస్తే గెస్ట్ లాడ్జ్ అని చాలా బాగుంది, ఫుడ్ కూడా బాగుంది. ఇంకా ఇది నా స్క్వాడ్, వీళ్ళతో వెళ్తున్నా. సుశాంత్ అండ్ వీడెవడరా నువ్వు ఎవడు తీసుకోపోదాం, పోనీ తీసుకోపోదాం. వీడు సంతోష్, వీడిని కూడా తీసుకోపోదాం మనం. సో దిస్ ఈస్ అవర్ డే 3 అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ నామ్చి టుడే. మొంజో నుంచి బయటికి వచ్చినాక మీకు పర్మిషన్ ఆఫీస్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీరు నేషనల్ పార్క్ పర్మిట్ తీసుకోవాలి. సో వన్స్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మొంజో యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్ పర్మిషన్ ప్లేస్. ఇంకా మీరు లుక్లాలో తీసుకున్న మున్సిపాలిటీ పర్మిట్ కూడా ఇక్కడ చూపించాలి. ఇండియన్స్ కోసం 1500 నేపాలీ రూపీస్ కట్టాలి. ఈ షేర్పా వాళ్ళైతే సూపర్ ఉన్నారు. ఒక 17-18 kgsలోనే నా హాలత్ మొత్తం బిస్కెట్ అయిపోతుంది. కానీ వీళ్ళని చూస్తే ఓ మై గాడ్, ఎంత కనీసం 40-45 కిలోగ్రామ్ తీసుకొని వీళ్ళు ఎక్కుతున్నారు. ఇంకా నామ్చే డబుల్ డెక్కర్ బ్రిడ్జ్ చాలా ఫేమస్, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. నామ్చే రీచ్ అయ్యే ముందు ఈ డబుల్ డెక్కర్ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వ్యూ అయితే సూపర్గా ఉన్నది. కింద చూస్తే మీకు వాటర్ ఫ్లో, రివర్ స్ట్రీమ్ ఫ్లో అవుతుంది. దూద్ కోషి రివర్ చాలా హైట్లో ఉన్నది ఈ బ్రిడ్జ్. Now we are at an elevation of 2935 meter and Namche is just 4 kilometer, which will approximately take 2 hours for us to reach. ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర రానికి మీరు స్టీప్ చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టెప్స్ ఎక్కుతూ వస్తే కనీసం 15-20 minutes తర్వాత మీరు బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వస్తారు. ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ సూపర్ అంటే సూపర్ వస్తుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే ఆసమ్ వ్యూ ఉన్నది. ఇంకా ఈ మంత్రా ఫ్లాగ్స్ని చూస్తే ఎంత పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుందంటే చెప్పలేరు. మొత్తం నేపాల్లో మీకు ఈ మంత్రా ఫ్లాగ్స్ ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది. మీరు తీసుకున్న నేషనల్ పార్క్ పర్మిట్ ఇంకా మున్సిపాలిటీ పర్మిట్ ఆ రెండు ఇక్కడ నామ్చి ఎంట్రీ పాయింట్లో చూపించాలి. ఇప్పుడు 3 అవుతుంది, మనకు 5 hours పడింది ఈడ దాకా రానికి. మేము స్టార్ట్ అయింది 10 o'clock మొంజో నుంచి. వీ స్టార్టెడ్ at 10 from మొంజో. వీ హ్యాడ్ క్వైట్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఆన్ ద వే. సో మీరు తినాలంటే మొంజోలో మంచిగా తిని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి స్టార్ట్ అవ్వాలి నామ్చి కోసం. ఎందుకంటే మధ్యలో మీకు ఏమీ దొరకదు. చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో వాటరు, యాపిల్స్, ఫ్రూట్స్ అలా చిన్న చిన్న వస్తువులు దొరుకుతాయి. కానీ మీకు ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది నామ్చి బజార్ వచ్చినాకనే దొరుకుతుంది. నౌ వీఆర్ అట్ అన్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ 3405 meter.
These are the prayer wheels. నామ్చే బజార్లో మేము ఖుంబు లాడ్జ్లో స్టే చేస్తున్నాము. రూమ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వ్యూ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నది. ప్రతి చోట నామ్చే బజార్లో మీరు ఎక్కడ పోయినా 500 నేపాలీ రూపీస్ పర్ పర్సన్ ఉంటుంది. ఇంకా మ్యాక్సిమం ప్రతి రూమ్లో ఇద్దరు ఉంటారు. సో 1000 NPR పడుతుంది మీరు షేరింగ్ బేసిస్లో. ఖుంబు లాడ్జ్లో ఫుడ్ చాలా బాగుంది. This hotel has clean toilets and wonderful canteen with good food. So I would suggest to come to Khumbu Lodge for sure. If you like the video, please do like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching.